Hi everyone, welcome to the course on chemistry. So in previous video we have discussed how to write the electronic configuration of the atom. Now in this video we are going to learn about the formation of molecules and compounds. So as you already know, there are totally 118 elements are there. 90 elements are naturally occurring. Now the question is, in which form they are present in nature? All the elements, will they present in free state or whether they are present in combined state? That we should know. So what does the free state and combined state means? The free state means when an atom will individually exist as it is in the form of atom, then it is said to be in free state and or also it is known as native state. That means it does not combine with any other element. And combined state means if an atom combines with other atom or other element, then such kind of the atom or the element or the compound is said to be combined state of an element or of an compound. So now the question comes, why some of the elements are present in free state and some of the elements are present in combined state? ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವು. ಆ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧಾತು. ಓಕೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಿರ್ತಾವ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗತ್ತ? ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್, as you already know, there are number of chemical reactions takes place in nature. ನಿಸರ್ಗದೊಳಗ ನೇಚರ್ ಒಳಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. and in our body also trillions quadrillions of reactions will takes place. Then why those reactions takes place? First we should know that. Okay, reaction means there one element will combine with another element. So what is the reason for that combination of elements? The reason is every atom will try to attain this stability. ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಮಾಣು. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಜೋಡಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ an atom to attain this stability? that we should know. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಅಟಮ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ there are mainly two conditions for stability of an atom. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು obtain octet configuration. Okay, octet configuration, this is one of the condition. And another one is it must attain the nearest noble gas configuration. Nearest noble gas configuration. Okay, that we should know. Nearest noble gas configuration. These are the two conditions, okay, which are required to attain the stability of an atom. Another one is, third one, another one is there, that is the shell must be
completely filled. Which shell? Outer shell. Okay, the outermost shell should completely filled. If an atom obeys any one of these conditions, then it will attain the stability. ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಆ ಅಟಮ್ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಥವಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So first we should know what is the meaning of octet configuration and what is nearest noble gas configuration and what is outer shell must completely filled. So here octet configuration means there should be a presence of 8 electrons at the outermost shell. See here, if I consider the neon atom ತಗೊಂತೀನಿ, neon atom atomic number ಎಷ್ಟು? 10. Then how you will write the electronic configuration of neon? ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ? 10 means 10 protons are there. If 10 protons are there, how many electrons will be present? There will be presence of 10 electrons because number of protons is equal to number of electrons, and hence here we will write it as 1s2, 2s2, 2p6. This is the electronic configuration of neon. Now structurally we can represent this one by, this is the nucleus. Okay, in first shell there is a presence of 2 electrons and in second shell there is a presence of 8 electrons. So as you can observe, in this outermost shell, okay, there will be presence of 8 electrons and hence it is said to be an octet configuration. The neon will obey the octet configuration condition and hence neon is said to be noble gas. It is one of the noble gas. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನಿಲಗಳು ಅಥವಾ ಜಡಾನಿಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This noble gas means it does not react with any other element. ಅದು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೋಡಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ the 8 electrons are present in the outermost shell and hence it obeys octet configuration. So this is the one condition which is required to attain the stability of an atom. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? attain nearest noble gas configuration. So if I consider the sodium atom, okay, sodium atom, its atomic number is 11 and its electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay, this is how we can write the electronic configuration for sodium. Now structurally, how we can represent the structure of sodium? This is the nucleus. Okay, the first shell contains 2 electrons, second shell contains 8 electrons and third one will contain 1 electron. So totally 11 electrons are distributed in the sodium atom like this. Now if you observe here, there will be presence of 1 electron. Will it obey the octet configuration? No, because here there will be presence of 1 electron, but octet configuration, it means there must be presence of 8 electrons in the outermost shell, and in order to obtain that octet configuration, the sodium will loses 1 electron. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಸೋಡಿಯಂದಾಗ? ಈಗ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಈ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್
ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಬೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಕವಚದೊಳಗ, ಅತಿ ಹೊರಗಿರುವಂಥ ಶೆಲ್ ಒಳಗ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವು? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಈಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, then what happens? This shell gets completely vanished. ಈ ಶೆಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Then how many electrons will remain in this sodium atom? 10 electrons. And if you observe here, the outermost shell is second shell. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ಶೆಲ್ ಉಳಿದು, 2 ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಶೆಲ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವು? 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಈಗ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ it obtain nearest noble gas configuration by losing 1 electron. 1 electron lose ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ದಿ 2 and 8 ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು? 1s2 2s2 2p6. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಈಗ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ನಿಯಾನ್. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇದು ನಿಯಾನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಯಾನದ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 10. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? 1s2 2s2 2p6. and hence this sodium will attain nearest noble gas configuration because neon is a noble gas, and this sodium will attain the configuration noble gas configuration. ಎರಡರದು electronic configuration ಏನದು? same adu. Okay, and hence sodium will attain the nearest noble gas configuration, and hence it becomes stable. So this is how we can explain the stability of an atom by using these two conditions. Then the third one, what does the third one says? Outermost shell must contain, or outermost shell must be completely filled. ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಕವಚ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿರುವಂಥ ಶೆಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, or the number of, it may be first shell or second shell or anything, the outermost shell should completely filled. For example, in case of helium, what is the atomic number? 2. How you will write the electronic configuration? 1s2. Now how you write the structure of this helium? 2. Now this is the outermost shell because only one shell is there, and this is the outermost shell. Now is it completely filled? ಈಗ ಈ ಶೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್, it is completely filled because the first shell, that is K shell, it maximum hold 2 electrons, and hence this is already holded 2 electrons, and hence it is stable one. Hence helium is also known as a noble gas. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಲಿಯಮ್ಗೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಿಯಾನ್ ತಗೋರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 10.
how you structurally represent this neon? First shell to second shell 8. Is it stable? Yes, because you can say it obeys octet configuration, or you can say outermost shell must be completely filled. That is, outermost shell is this one. ಎರಡನೇ ಶೆಲ್ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? outermost shell ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗ? ದಟ್ ಈಸ್ L shell. This one is K and this one is L. So in L shell there is presence of 8 electrons. Maximum capacity L shell ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಾ? 8 electrons ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವು? 8 electrons ಅದಾವು. And hence it is completely filled, and hence it is a stable one. So neon is also a noble gas, helium is also noble gas, because they obeys one of these condition. ಇದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And hence they are present in free state in nature. Okay, so first you should know these things and remember these things. Let us consider one of the element, that is hydrogen. So what is the atomic number of hydrogen? 1, and its electronic configuration is 1s1. Now I will represent the structure of this hydrogen. It contains 1 electron in this shell. Now tell me, is it a stable atom or element? No, because it contains only 1 electron. It does not obey octet configuration, or it does not have the nearest noble gas configuration, and it does not have the completely filled orbit. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಥ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗ ಯಾವುದೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. Okay, because as I have already told you, all reactions that you observe in your day-to-day life will occur because the atoms are trying to attain the stability, and hence they will undergo chemical reaction. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಟಮ್, ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತ್ರಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಜೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಏನಾಗಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, they want to attain stability. Now it is not stable, it wants to attain stability. Then what it does, ಏನು ಮಾಡುತ್ತ್ರಿ ಇದು? This hydrogen atom will combine with another hydrogen atom. ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಜೋಡಿ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ this hydrogen consists of 1 electron, and this one will also consist of 1 electron. Now both are unstable. In order to attain stability, they will combine with each other, and when they will combine with each other, they will form the structure like this, where this 1 electron and this 1 electron is shared between these 2 atoms. Okay, the sharing of electrons takes place between these 2 atoms, and hence now if you see this hydrogen, it contains how many electrons? 2 electrons. If you consider this hydrogen, how many electrons are there? 2 electrons. Means these 2 electrons belongs to both the hydrogen atoms, and hence due to the mutual sharing of electrons between the atoms, they will get stabilized. And here, due to this sharing of electrons, one kind of attraction force is formed, and that attraction force is said to be covalent bond. ಏನಾಗತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, and that attractive force leads to the linkage between these 2 atoms. ಈ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಎರಡೂ ನಡಬರ್ಕ
ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಕೇಜ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಅಟಮ್ಸ್. ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಆ ಬಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ will leads to the formation of H2. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಇದು H ಅಂತಿತ್ತು, ಇದನ್ನು H ಅಂತಿತ್ತು, ಈಗ ಏನಾತ್ರಿ H2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ದಿ ಟೂ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ compound, and hence this combined form of atom is said to be molecule. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so molecule means it is just the combination of two or more than two atoms which are present in stable form in the nature. Nature ಒಳಗೆ ನಮಗೆ atoms ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ, molecules ಸಿಗ್ತಾವ. Because in order to attain stability, the atoms they gets combined and hence they forms molecules, and molecule is the stable form of an atom. And during this, the linkage will be formed between the atoms, and that linkage is said to be bond. If that bond is formed by sharing of electrons, then it is said to be covalent bond. Okay, so there are different bonds you will learn, or you have already learnt, and again you are going to learn. Okay, so I will discuss in another video those types of bonds. So simply first you should know how the molecules are formed. The molecules are formed by combination of two or more atoms, and that is known as molecule. So if you consider the another molecule, oxygen. So oxygen, how you will write the structure? You can write the structure of oxygen. What is the atomic number of oxygen? 8. Atomic number is 8, and hence the first shell contains 2 electrons and second shell contains 6 electrons. Now is it stable? No, because outermost shell is not completely filled, or it does not have 8 electrons in the outermost shell, so it has to attain the stability. Now if you consider another oxygen, again it is 2, 6. Okay, at the center nucleus is there. It is also unstable, it is also unstable. Now these will mutually share their electrons in order to form the covalent bond and forms the molecule. So here these oxygen atoms can be represented as oxygen. Okay, how many electrons are there in the outermost shell? 6 electrons. So we can represent those 6 electrons by dots. Okay, only these outermost shell electrons I am saying about. ಬರೇ ನೀವು ಏನು ತಗೋಬೇಕು, outermost shell ಒಳಗಿರುವಂತ electrons ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ, 6 ಅದಾವು. ಆ 6 ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಡಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ represent ಮಾಡಬಹುದು. And I will consider another oxygen that will also consist of 6 electrons in the outermost shell. Okay, by dotted form I have represented the structure of atom. Okay, and this type of representation is said to be Lewis dot structure. Okay, Lewis dot structure ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಾಟ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Now it has 6 and it has 6, but there should be presence of
8 electrons. So therefore, the 2 electrons are shared between these two oxygen atoms and forms O double bond O. That is O2 molecule will be formed. ಇಲ್ಲಿ O2 molecule ಏನಾಗತ್ತೆ formation ಆಗುತ್ತಾ, and this is known as double bond. ಎಷ್ಟು bond formation ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? Double bond. Which type of bond it will forms? Again covalent bond, because both are they shared their electrons. ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾವ್ರಿ? ಹಂಚಿಕೊಂಡಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಟೂ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, so this is how the molecules gets formed in order to attain the stability.